fatigue setting in. He's taking the shots really well. How will he use them? The ring, the W, to the greatest of them all, Mr. Michael. To the glory at Giza. Boxing for your entertainment. All been waiting for. So... Who knew no defeat. His name etched into the... Warrior came forth, bearing courage. He declared... When we go makes the beat drop. On the planet, Alexander Usyk to the Immortals, one of the all-time greats. Aloft here, and he'd be mentioned in the same magician, a man made to so much talent. I mean, incredible. He really has. Boxing, it was an absolute pleasure to cover. Dubois, will he walk right through his life? Alexander Usyk. The stage set for something special. Much of a favourite he is, it's still a fight to him. The world of Usyk. Trong đêm võ đài lịch sử giữa hai nhà vô địch Alexander Usyk và Rico Verhoeven tại kim tự tháp huyền bí Giza của Ai Cập nhé. Trên màn ảnh nhỏ của quý vị, Usyk mặc quần trắng, găng tay màu trắng. Alexander Usyk một lần nữa cho cả thế giới thấy rằng đẳng cấp quyền Anh siêu việt khi đối đầu với gã khổng lồ Rico Verhoeven. Trận đấu giữa Rico Verhoeven và Alexander Usyk dưới bầu trời đêm huyền bí của Giza, nó những kim tự tháp vĩ đại sừng sững như chứng nhân của lịch sử nhân loại suốt hàng ngàn năm. Cả thế giới võ thuật nín thở dõi theo trận chiến, được xem là kỳ dị điên rồ nhưng cũng hấp dẫn nhất thời đại. Đó là trận đấu giữa Alexander Usyk đối đầu với Rico Verhoeven. Một bên là vị vua tuyệt đối của boxing hạng nặng, bậc thầy kỹ thuật với bộ pháp ma ảo lăng ba vi bộ. Một bên kia là King of the Kickboxing, cổ xe tăng Hà Lan từng thống trị Rory suốt hơn một thập kỷ. Đây không chỉ là trận đấu quyền Anh mà là cuộc va chạm của hai nền võ thuật đỉnh cao. Nó vinh dự di sản và sự bất tử được đặt cược với ánh trăng Ai Cập cổ đại huyền bí. Đêm ấy, Rico Verhoeven bước ra võ đài trong tiếng nhạc hùng tráng vang vọng giữa sa mạc. Những ngọn lửa đỏ rực bùng lên hai bên lối đi khiến anh trông như một chiến binh cổ đại vừa thức tỉnh từ lăng mộ Pharaoh. Thân hình khổng lồ cao gần 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn như tượng đá Hy Lạp. Verhoeven bước đi lạnh lùng nhưng gương mặt đầy căng thẳng, không một nụ cười, không một ánh mắt kiêu ngạo. Anh hiểu rằng trước mặt mình không phải là một võ sĩ bình thường, mà là một kẻ đã đánh bại Anthony Joshua, Tyson Fury và Daniel Dubois để trở thành bạo chúa của boxing hiện đại. Ở phía bên kia, Usyk xuất hiện giản dị nhưng đầy ma mị, tóc dài râu ria xòm xàm, gương mặt phong trần như một kiếm khách lang bạc bước ra từ chiến trường Đông Âu. Anh mặc chiếc quần trắng với ánh mắt lạnh lẽo bất động như xác ướp Ai Cập nghìn năm tuổi, không hò hét, không khoa trương, chỉ có đôi mắt sáng rực như thần chết đang lặng lẽ chờ đợi linh hồn của kẻ thách thức ngai vàng của mình.
Tiếng chuông khai cuộc vang lên, cả đấu trường Giza rung chuyển. Ngay từ những giây đầu tiên, Rico Verhoeven chứng minh vì sao anh là một huyền thoại kickboxing hạng nặng. Anh không hề e ngại, lập tức dồn ép Usyk bằng những bước tiến mạnh mẽ như xe tăng nghiền nát chiến trường. Những cú móc tay phải của Rico xé gió lao tới như búa tạ. Chỉ cần trúng trọn vẹn một đòn, bất kỳ võ sĩ nào cũng có thể gục xuống ngay lập tức. Usyk di chuyển liên tục bằng bộ pháp răng ba vi bộ huyền thoại. Anh lướt đi quanh võ đài nhẹ như không chạm đất. Nhưng ngay cả thiên tài như Usyk cũng không thể né hết sức mạnh kinh hoàng của Rico. Một cú móc phải quét ngang khiến đầu Usyk bật ngửa. Khán giả đồng loạt đứng dậy, gương mặt Usyk bắt đầu đỏ lên. Đôi má biến dạng dần với áp lực khủng khiếp từ những cú đấm của nhà vô địch Glory. Verhoeven càng đánh càng hưng phấn, anh lao tới bằng sự lì lợm của một chiến binh Hà Lan. Những cú cháp thăm dò nhanh chóng được thay bằng các đòn hút, uppercut cực nặng. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều người bắt đầu tin rằng Rico thật sự có thể tạo nên một cơn địa chấn nhất lịch sử boxing hiện đại. Nhưng Usyk thì vẫn là Usyk. Anh không hoảng loạn, không hấp tấp, không trả đòn vô nghĩa. Nhà vô địch Ukraine âm thầm đọc trận đấu như một đại kiện tướng cờ vua. Anh bắt đầu tung những cú cháp vào thân người Rico, liên tục thay đổi góc đánh rồi bất thần lao vào bằng các chuỗi combo đáy xanh sắc bén. Những cú đấm của Usyk không quá khủng khiếp về sức mạnh, nhưng độ chính xác lại đáng sợ đến lạnh người. Hiệp 4, Rico tung một cú right hand cực mạnh làm Usyk loạn trạng. Đấu trường Giza nổ tung bởi tiếng reo hò, nhưng chỉ vài giây sau, Usyk lập tức đáp trả bằng chuỗi 3 cú cháp liên tiếp vào mặt đối thủ. Gương mặt của Verhoeven bắt đầu xuất hiện những vết sưng đầu tiên. Từ hiệp 5 trở đi, sự khác biệt giữa boxing và kickboxing bắt đầu hiện rõ. Rico Verhoeven thi đấu 5 hiệp tốc độ cao, còn Usyk là cỗ máy được rèn luyện trong những trận đấu kéo dài 12 hiệp khốc liệt. Người ta nhớ lại những bài tập điên rồ của Usyk, đấu tập 15 hiệp liên tục với đối thủ mới mỗi hiệp, rồi bơi suốt 5 giờ không nghỉ để rèn sức bền phi nhân loại. Trong khi Rico bắt đầu thở nặng nhọc, Usyk vẫn di chuyển như chưa hề xuống sức. Anh bắt đầu kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Rico không còn áp sát dễ dàng nữa mà lùi lại phòng thủ phản công. Chính lúc này, điểm yếu chí mạng của Verhoeven lộ ra. Anh cúi đầu quá thấp mỗi khi phòng thủ, vô tình mở ra khoảng trống hoàn hảo cho những cú uppercut của Usyk. Hiệp 7, Usyk tung cú uppercut trái cực nhanh khiến Rico choáng váng lần đầu tiên. Khán giả gào thét, nhà vô địch kickboxing lùi lại vài bước, ánh mắt đầy kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ những cú đấm của Usyk lại chính xác và đau đớn đến thế, nhưng Rico vẫn là chứng minh vĩ đại. Anh nghiến răng lao lên đáp trả bằng loạt đòn dữ dội khiến hai võ sĩ trao đổi đòn ngay giữa võ đài. Trong khung cảnh hùng tráng giữa bóng kim tự tháp, đó không còn là một trận boxing nữa mà giống cuộc chiến sinh tử của những đấu sĩ cổ đại trước hàng vạn khán giả cuồng nhiệt. Hiệp 8, máu bắt đầu chảy ra từ mũi của Rico Verhoeven, hơi thở của anh nặng nề hơn. Các cú đấm không còn sắc bén như đầu trận, nhưng Usyk thì vẫn lạnh lùng tiến lên như một cỗ máy chiến tranh. Không biết mệt mỏi, anh liên tục tung chát vào mặt rồi bất thần đỡ góp bằng những cú móc trái cực hiểm. Đến hiệp 9, thế trận hoàn toàn thay đổi. Rico không còn khả năng áp sát liên tục nữa, anh bắt đầu lùi lại, cố thủ xa đôi tay to lớn để chờ cơ hội tung đòn kết liễu. Nhưng Usyk quá thông minh để mắc bẫy. Anh di chuyển vòng quanh đối thủ, kéo Rico xoay người liên tục, khiến thể lực của võ sĩ Hà Lan cạn kiệt nhanh chóng. Smart, very, very smart. All right, we are heading into round 9. We'll see Mike Coppinger's unofficial scorecard in just a minute. But guys, I can't believe I'm about to say this. Alexander Usyk might need a knockout or at least a knockdown if he's going to win this fight. Am my calculations correct, or am I just... They're speechless. It's madness, if that's the case. Let's look at Mike's scorecard. There you have it. Mike, you're lost for words. Yeah, look, I mean, like Barry said, the tactics, Peter Fury's done an amazing job here, putting Usyk on the back foot, and Rico Verhoeven, this has been incredibly impressive, already far more impressive in my opinion, anything Ngannou or Conor McGregor did. Usyk's going to have to score a knockdown, or a knockout. Incredible stuff. And you
can see again Rico having success when he turns things physical. He just gets really close and just fires the shots into head and body. There was a nice right that he threw as well for Hooven, stabbed it into the body of Usyk. You know, there was a big controversy a few weeks ago when the WBC said, you know what, hey, yeah, this is for the heavyweight championship of the world. Many people said, what? A guy with a 1-0 record? This is ridiculous. You can't put the heavyweight title on the line. But it is ridiculous because he hadn't earned his shot. That's the point. Not that he's not good enough. He hadn't earned his shot to get there, but he's shown he's good enough. I mean, Usyk, I never thought I'd say this, but his feet have been awful tonight. Really bad. Seen the confidence from Verhoeven as well, just switching to southpaw. He's gone back to orthodox now, leaning on, nullifying the work of Usyk, throwing shots again to the body really well. All right, guys, I've just been told that in the arena they're doing open scoring, and that they have the score right now 76-76. Mike Coppinger, your thoughts? That's according to Mauricio Sulaiman of the WBC. I mean, that's crazy. That's not really reflective of what's going on here. I mean, I think Usyk's won 2 rounds at most. And look, Usyk's a legend, and he's either the first or second best fighter in the world pound for pound, but he's not winning this fight right now, or even. Well, maybe the 4 of us have it completely wrong, and they're right. No, that's better from Usyk. Yeah. There's some feints. I'm going to come in with the jab. But then what we don't usually see is that there. He lands a good shot, then he got caught with one. Usually defensively so sound, Usyk. 30 seconds to go here in round 9. Rico surpassing all expectations so far, while Usyk does not look like himself. Rico switching southpaw. I think he needs to increase it. I think he knows what he needs to do. He always starts to round positive on the front foot. It's just about sustaining it. Again, staying switched on as well. He's been caught with shots that he wouldn't usually get caught with. I think that's the biggest point, is not so much what he's doing, is after he does the work, he's sort of switching off and getting caught by a big guy who's rushing him. Marching forward, complaining that maybe Rico caught him with an accidental elbow. The uppercut, the right idea there from Usyk on the back foot. He's right in front of us here, isn't he, Verhoeven? And you can see how much he really does lean on Usyk. Well, win or lose, the amount of respect that Rico has earned here tonight is immeasurable. He's just not able to get around the outside there, is he, Usyk? He's trying to move his feet around, but Verhoeven was just going with him. Rico's marching down on Usyk again. That last right hand sneaks through from Verhoeven. We always praise and credit Usyk's in-ring IQ. Barry, what should he be doing right now that he just isn't? What he should be doing from the beginning, more angles, more upper body movements, using that feet to spin around the outside and then get those shots through the middle. He's throwing the shots through the middle, but he's squared on, so he's right in front of Verhoeven, so he's there to target to hit back. And also, the activity hasn't been as much as he normally is with Usyk. He's usually the busiest fighter in the ring. Is there any chance that maybe Usyk thinks he's winning this fight and is just going steady as she goes? Is there any chance? I don't think so. He knows he's got to do more. Haven't seen a ton of body shots from Usyk either. Something he's very good at. People were saying there's no way that Rico could outbox Usyk, but he could outwork him. And guys, I'd argue he might be doing both of them right now. Yeah, he's out hustling Usyk. Best of luck on Usyk. Coming to life, or so it seems, here in the 10th. This is what we needed from Usyk. A flurry in 10. I'll tell you what, Verhoeven took a great
still come forward. Better from the champion. Enrico is right in the thick of things. A good finish to round 10, though, for the champ. It breaks my heart to say it, but these crossover fights, they sort of work, don't they? The fight could hang in the balance here over the last two. Is this where Usyk comes to life as we've seen him do in prior fights, especially against AJ in Tottenham Stadium? Well, he's looked flat-footed all night, Alexander. He's flat-footed, a little bit slow, off the mark. Can you attribute all that to the weight gain? Well, maybe, but also... Let's look at Mike Copపింger's scorecard. Still pretty wide. Yeah, look, I thought Rico Verhoeven was actually winning in that last round, and then Usyk really came on, and I thought hurt Rico down the stretch. And I want to see Usyk really press the action now. He needs to score a knockdown, I believe. Looks like he's sharpened up a little bit in this 11th, but he hasn't kept it going, Usyk. You saw Rico use his shoulder there to push Usyk away. Double jab from Rico, showing you the fundamentals he's picked up over the years. Oh, good shot. Peter Fury told Rico in the corner, you can't switch off even for a second against Usyk. And he finished nicely with that right hook upstairs, Usyk. You got to dip down to the body here now, Usyk, as well. When he lifts that head up, go down to the body. Stiff jab from Rico. And then he goes downstairs. Tough, isn't he? Just when I feel Usyk is close to something, to building something, Verhoeven lands or does this, grabs hold, leans on, and just stops that threat. Rồi khoảnh khắc định mệnh xuất hiện, Usyk tung chữ combination như vũ bão, chắp trái, móc phải, uppercut trái, rồi hút phải cực nhanh. Rico bị đánh trôi dạt từ góc đài này sang góc đài khác. Trong suốt sự nghiệp huy hoàng của mình, chưa bao giờ Rico bị áp đảo khủng khiếp như thế. Khán giả tại Giza phát cuồng dưới ánh đèn vàng huyền bí của sa mạc Ai Cập. Usyk giống như một vị thần chiến tranh cổ đại đang hành quyết kẻ thách thức ngai vàng của mình. Hiệp 10, Verhoeven gần như chỉ còn chống đỡ, gương mặt anh biến dạng bởi những cú uppercut liên tục, đôi chân nặng như chì, hơi thở gấp gáp, nhưng anh vẫn không chịu ngã gục. Đó là lòng kiêu hãnh của một nhà vô địch kickboxing. Usyk hiểu thời cơ đã đến. Hiệp 11 bắt đầu, nhà vô địch Duran lao lên như một cuồng phong. Anh không còn đánh thăm dò nữa mà tung ra hàng loạt combination khủng khiếp vào đầu cú thấp của Rico. Upper trái, upper phải, hút trái. Rico trao đảo dưới ánh đèn. Thôi rồi lỡ mơ, tiếng bình luận viên gào lên điên loạn. Usyk tiếp tục ngã đòn như xe tăng Abraham khai hỏa. Rico Verhoeven chỉ còn biết co cụm phòng thủ trong tuyệt vọng. Nhưng mà anh biến dạng hoàn toàn, cuối cùng huấn luyện viên của Rico xin cho dừng trận đấu trước khi quá muộn. Trọng tài lập tức xua tay kết thúc. TKO cho Alexander ở hiệp 11. Cả đấu trường Giza nổ tung, pháo hoa rực sáng giữa bầu trời sa mạc Ai Cập. Usyk đứng giữa võ đài, gương mặt biến dạng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như thần trách. Anh không hò hét ăn mừng, chỉ lặng lẽ giơ cao hai tay như một vị hoàng đế vừa bảo vệ thành công ngai vàng của mình. Rico Verhoeven ngồi bệt xuống góc đài, thở dốc trong đau đớn. Anh đã thất bại, nhưng không ai chế giễu anh, bởi đêm nay anh đã dám bước vào cuộc chiến điên rồ nhất đời mình để đối đầu với võ sĩ vĩ đại nhất thời đại. Và dưới bóng những kim tự tháp bất tử, lịch sử võ thuật thế giới đã chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại vượt khỏi giới hạn con người. Tên anh là Alexander Usyk. Các bạn nghĩ Rico Verhoeven nên có một chỗ đứng trang trọng trong danh sách những gương mặt sùng sọ của làng quyền Anh hạng nặng thế giới hay là không? Còn Kai Dinger nghĩ là có. Video đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Cảm ơn, bye bye. Alexander Usyk. But I know right now in Ukrainian, my people in my country fly bombing. My people now sitting in bomb shelter. My family, my daughter too, bomb shelter sent me message. Papa, I love you, you win. I afraid, I say, oh my God.
Thank you so much, Turkey LSA. Thank you so much, Rico. You're an amazing fighter. Thank you so much, your team, coach. Smart. My team, I love you. You are the best. Katerina, my wife, I love you. You my light. You my life. You my heart. You knew that he was going to be a tough fight. He has a style that you've not seen before. Sorry, bro. Yes, this fight was hard. Ego good prepare. I know, but it's good fight. Did you think going into that last round 11, that you needed a knockout or a knockdown to win? I just boxing, you know. It's my right uppercut, bam, and bam, 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 head win. Thank you, God. Thank you, God. Jesus Christ, thank you. Thank you so much. I know you have so many belts around you. I believe there is another belt. This is the new ring belt. This is the new ring belt. And this was an unbelievable performance by Usyk. But there's another guy that wants to face him, who's in the ring right now, which is another undefeated guy, Jid Kabayel. And I know we got Istanbul around the corner. His Excellency Turki Al-Sheikh? No? It is the choice of Usyk. Yes. Okay? And this is not the right time. Yeah. He's in the line, Yeah. but also in the same times, he deserved rematch after Kabayel. We want to see, but it is... If your organization, listen, brother, I ready. Yeah, okay. I ready every... Okay, they are in the line, both of them. We want to see it. We want to see Kabayel, and we want to see Rico, the rematch in Holland. Rico, come in very quickly. I feel like we have 3 fighters here, and we're going to try and organize this now. Rico, congratulations on an incredible performance. Your team were very upset with the stoppage, only 5 seconds left in round 11. Were you upset with the stoppage as well? Yeah, of course. I thought it was an early stoppage, but in the end, you know, it's not up to me. But still, I found it a little bit early. You know, I believe the referee knows that we're almost at the end of the round. So, or let me go out on my shield, or, you know, let the bell go. That's what I thought. But, you know, like I said, it's not up to me. And I was already super thankful for the opportunity as well. So that Usyk took this fight. So to the WBC, giving me this opportunity. His Excellency told me, like, oh, I want a rematch. This was an amazing fight, man. You were so good. So, but I also know this man is waiting. So, you know, it's...